joining us today, and a very warm welcome to the show. This is The Point, and my name is Anthony Sabali. Remember, on this show we analyze policy and get into a deep analysis of the different sectors of our economy here in Uganda, and get to see what are the key players, where the challenges are, and get to address some of the challenges with pertinent solutions from the experts and people directly involved in this particular business. And today, in a special way, we are talking the fishing industry, and we are talking fisheries and fishermen and fisherwomen. And if you're out there and you know anyone in the fishing business, and people especially on the islands of Kalangala, along the islands of Buvuma, this is the show for you. The fishing industry has been out of the discussion in many media consultations, in many media platforms, and they have not been given enough time. Yet there are a lot of issues that currently need to be addressed in the fisheries industry and have not actually been addressed. And today I'm joined in a special way by very special people on set. I have Mrs. Wasa, who is the General Secretary of the Abalunyanja Fishers Association and Caretakers Uganda. And I also have Mr. KY Mutebi Njuchi Seboa, who is the Vice President of the same association. You're very, very welcome to the show. Thank you. Thank you. Yes. I'll start with you, Mrs. Wasa. First of all, how have you been in this era where there's a bill in Parliament? There was a bill in Parliament which was now passed as law, if I'm given sufficient information, that currently is giving a very hard time to fishermen. But let's start also with your association before we get into the law and the bill, the Abalunyanja Fishers Association and Caretakers Uganda. What is this association about, and why this association? I want to thank you so much, Eddie. I'll call you Eddie if you agree. Anthony, you can call me Anthony. Anthony. Yes. So if I want to thank you so much, and I want to thank Smart TV for giving us the opportunity to be here as fishers, or as fisher woman and a fisherman representing the fishing community in this good country of ours, Uganda. My names, you've heard them. I'm Luasa Diana Monica, the General Secretary for Abalunyanja Fishers Association and Caretakers of Uganda. So this is a new association which started last year after realizing so many challenges we are facing in the fishing communities. So we thought that, and we looked around, there was no associations which bond fishers together to speak out or to solve their issues. So we thought that when we come together, like in Luganda, we have a proverb which says, "Agali awamu, gegalu menyama." So we thought that when we come together as fishers, or people living in the fishing community, we shall voice out our challenges, and maybe we shall be heard out to different people and the government and the president himself, so that he can come up and with solutions which a fisherman are facing in the fishing communities. So when you look at our introduction, we say that the fishing community among the very many vulnerable communities left out in Uganda. So we are among those vulnerable communities left out, poor, in the national, they call it the national strategic plan. Yes. So you find that we are left out in so many problems, health, we have no good hospitals, education, we have no good schools, infrastructure, even land itself. On some islands you cannot access where to put a shelter for yourself, or a good shelter for yourself, or a permanent shelter. You are not allowed. So the infrastructure, the development
The social economic development of the fishing community, we are left out. So we thought that if we come up we make an association and we voice out our problems and the challenges we go through, the illegal fishing, the insecurity. You've had recently very many fishermen have been killed, and their business has gone down due to theft, which is in the fishing communities or on waters, on Uganda waters. So we thought if we do that, we can voice out our voices and people will come to rescue the fishing community, which is one of them, I think the number one income generating source of income for this country. Yeah, absolutely. Mr. Seboa, what have you benefited from being part of this association? I know you are the vice president. How have you benefited from this association? Kibiina kino nkasooka embuze ku batulaba. Yes, sir. Abanyanze Kewaayi Mutebe Sebowa, vice president w'ekibiina kino kya EFACT ekiri Abalunnyanja Fishers Association and Caretakers of Uganda. Twatandika ekibiina kino n'omukyala Diana n'abalala gye bali bangi bakola byekufefeka babiri nga tulaba waliwo gaapu fe bamu twali bamemba bafa lwogibulirako netutambudde nayo netulaba nga waliwo ebiwumira nga tulaba waliwo gaapu wakati w'abavubi na afalu ngezeewo ate nga twagigeza kukola nga tugigattagatta n'egaana kuba afalu yafuuka NGO ate nga tulaba abavubi baagala bwegasi kati ffe magezi gaffe nga tuli wamu n'omukyala Diana n'abalala abatali wano netuga nti abavubi beetaaga obwegasi kuba tugezezzaako okulaba nga tunnyonnyola naye nga buli omu annyonnyola kike ng'ali muntu omuumu ne tulaba nga kyetaagaddawo eddoboozi ery'omwanguka eri abantu abali awamu ate nga kibogerako bakola ki bakimanyi. Ekyali kibuzeemu wali we twabeeramu afalu kuba afalu bwe yamala okufuna abalwanyisa engoye by'abasirikale ate nabo ne bafuuka kirala ne beegatta ku paati y'abasirikale kati omuvubi n'asigala nga tewali ddoboozi wakola ki wawulikika. Kati ne tuba nga kyetaaga tufune eddoboozi ly'omuntu oba eddoboozi ly'abantu eriyinza okuddamu okugera ku nsonga y'ennyanja kuba ennyanja eggwawo ennyanja esaanawo ffe kennyini tugisaanyaawo wamu n'abo bajja okukola ki okulwanyisa envuba embi. Oba nyinza okuba nkuzeemu bulungi kibuuzo kyo kati obwetaavu bwaliwo netutegattagatta amaanyi sigange siga mukyala Diana wabula ffenna kati waga tusa eddoboozi y'omuvubi tube nga twogeza eddoboozi erimu ku nsonga y'ennyanja kulaba ennyanja etereera kuba ne tunaaleeta bafaana batya nga ffe tuvudde eyo ffe nga bannyini ennyanja bagikozesa tuyambe ku gavumenti naye tejja kutereera. Buzibu ki bw'osanze mu nnyanja mu nnaku zino naddala ze tulimu kubanga when you look into the statistics the fish levels have gone down, not only the ones we consume domestically naye ne ze tutwala ebweru they have gone down in number. Where is the problem? Obuzibu buva abantu beeyongedde okuvuba obubi ekyo kyongedde nnyo ebyennyanja okubanga bikendeera. Abantu baleese ebivuba obubi ne byongera mu ki mu nnyanja. Bwe wovuba ebyennyanja ebyo nga bikyali bito tebiyinza kweyongera kuba mu bita bikyakola ki bikyali. Kati okusoomooza okusobola okusigala mu nnyanja abantu bavuba nnyo ebyennyanja ebito nga bigenda mu butalo obw'ekika ekyenjawulo okusinga bigenda nnyo e Congo saidi eri ewaffe ku kibalama ky'e Kenya bigenda nnyo e Kenya namuno mu Uganda bikyaliibwamu. Kati obuzibu obuyongedde era businza okusiŋŋaana okusoomozebwa okw'amaanyi mpozi naabo abaleeta ebivubisibwa obubi nabo bayongedde nnyo okusoomooza ku nsonga y'ennyanja nabo bamutawaana nnyo ku nnyanja. Ate nga gavumenti ebintu ebyo bisinga okuvuba ebyennyanja ebito biva bweru wa ggwanga tebikolebwa wano. Tulowooza awo gavumenti ya mukono awo paati yaayo si yaffe eganya okukola omulimu gwayo awo gavumenti okusoomooza okw'amaanyi. We are going to take a very short break. Ladies and gentlemen, Mr. Nduchi has just mentioned that one of the challenges that the fishermen are facing and what currently we are facing in the fishing industry is a shortage of fish. And this is due to bad fishing practices or malpractices on the lake.
including using the wrong methods of fishing, the wrong gadgets for fishing, and the like. Now, when we come back, Mrs. Wasa, there is a law that the president recently approved, and this law has been rejected many times in the parliament. And one of the issues that the president was putting up when he was rejecting this law is the regulation or the enforcement of regulation, which was under the jurisdiction of the police, the fisheries police. But the president continued to insist that the military must be involved. The UPDF. The UPDF must be involved in this, and this is why it was rejected. And now, after approving this, that the military or the UPDF was going to be involved, the law was actually implemented. What is going to be the implementation of this and the impact? Let's talk about this bill, because I know the fishermen out there are waiting to hear from you on what could be the implication of this new law. Let's start with, first of all, the former bill, the former law that was in place. There was an old Pre-Colonial Fisheries Act, 1951. 52. Yes. 52. Amended in 2011, right? And this law was presumed to be old in terms of implementation, the challenges that are currently being faced. It wouldn't address them. Ntiyebizibu byetulina kati mu nyanja etteeka lirekadde aba member of parliament bagamba byali tebyadressinga, so they were not addressed in this old bill. So that's why they are saying they needed a new law to address the current challenges. Do you agree with that? Yes, I agree. First of all, the old law could not serve the current situation in the fishing communities right now. One, if I'm caught using bad fishing gear, a illegal one, which is not allowed, you find that I was supposed to pay something like 600. So why shouldn't I fish the way I want and I pay 600 shillings? So it was not serving the situation, the illegal fishing, and very many people who are coming from our neighboring countries doing illegal fishing on our Lake Victoria and on our lakes in Uganda. So because of that, we needed to get a new law in this country so that we can really serve all the problems and the challenges we have in the fishing communities. Mami Njuji, etteeka lino ekkadde lyali terimala kituufu kubanga bannamateeka bagamba nti etteeka lino baalina oddiggyawo okuleeta embeera esobozesa abavubi okuvuba obulungi mu mbeera mu bizibu bye tulina kati. Mukyala Lwasa atugambye nti baali balaba nti challenges eziriwo nti abavubi baveeyo gye bavudde ne bakozesa envubu embi mu Uganda ate ffe ne tufiirwa. Kituufu ddala twali twetaaga etteeka eppya? Etteeka tulyetaaga okusinziira ku bintu engeri bikyuse, kuba ne bwe bakolera etteeka erya 5/2 envubu embi teyayiriwo. Ekyo musobola okumanya, era n'okuvuba tegwali mulimu. Abantu bagendanga kuvuba kufuna kyakulya, tugende tuve tufunayo enva. Ezo kokota ezo z'owulira tezaaliwo, kamba maagi teyaliwo, amalubo tegaaliwo. Abantu balina nga lyabwe lyalinga limu lyakuba kenyanja kakola ki kakulya. Ndowooza n'empuuta yali nabakwalanga kati bwekoze eki yali naana kujjuba oba yali ezze yali tenakujja baseera bire tenakujja. Kati etteeka yali yeetaagisa okusobola okukuuma bino ebyenyi ebitwafuna kubajjukira empuuta nti baleeta ndeete mu kugireeta nebanga yeyina kyeyongerako ku byennyanja byaffe. Kakati etteeka liri eribaddewo ekkadde era teryongera nnyo ku bintu byenkumenyedde, kati lyali lyetaagisa. Ekyanibonerezo nga mwanyinaze bwagamba byali bitono nnyo. Omuntu alina nga alaba agenderedde naye ebibonerezo biki bitono, bibadde bitono nnyo ng'omuntu awaddemu yita mu kintu ekyo n'ayonoona kuba bagendamu kuba kafayini kaki katono. Naye etteeka lino nali abalikoze liyinza okuba limu eby'obufuzi bingi, era kyebaŋŋamba nti bwetuteekayo nnyo maanyi ffe ng'abavubi liyinza obutatuyamba, lyetaagamu amaanyi gaffe ng'abavubi.
w'amateeka ge Uganda agalimu ebibonerezo ebyo agalimu n'omuntu omusasuzayo akasente omukubisa kafayini ako kubakuba ligasa nnyo abo abateekesa etteeka eryo mu nkola nabali abalikwasisa kuba bo bayitaawo ne baga nti abadde olina okasula sente bweziti nga ogenze mu kkooti naye kankangeze bali balina okuba fayini yabukadde nga 10 kati nga yakwasa agamba weyatekesa mu nkola nakwasa nga bagamba nedda kati obutagenda mu kkooti sasula bukadde 10 sasula bukadde 2 okole ki ogende kati nesigala nga ligasaawo abantu emirundi emeka 2 era kyoba tufa mu tteeka twagamba twasaba nti wetumala okufuna enforcement ebaddewo eyaffe nga otwaga nti batuwemali ne poliisi oba wetufunayo endala nga olaba ekitongolekeza ekyebisolo n'abakuuma ebibira balina ekitongole ekyabwe ekikuuma ebibira n'ekikuuma ebisolo naffe tugamba tufuneyo poliisi efaanana bwetyo oba ntegedde kakati wetumala twegatteko bano ba technical person omuli fisheries n'abasigadde naffe bannyini mulimu abavubi twegatte ku tiimu eyo tugende mu bantu tubawulire envuba embi lwakiki lwaki embi era oyo anaalema olwo poliisi yaffe nekoleki emukwate asoma amateeka waali yono ali tekiniko yabimanyi si bwe kiri kale naffe ate abasinza okunywa nti kino kirungi kino si kirungi wala bwe tebamanyi nnyo okubitwala wala nga tetuliiko n'okukuuma omulimu gwaffe okwewala kiri kyenkulaze nti wanaagenda yekka bajja kugjamu ssente mu bantu baleka abantu bava buki bava bubi kati fenga bennyini mulimu tusaira tugenda mu mulimu ogwo otusagira tubeere nga etteeka lyali litagisa gye tugatte ffenna ekitabaddeewo luli oba ontegedde kati kyekabadde lyetagisa nnyo olw'ebintu byenkulaze. No, Mrs. Wasa, the law that we are talking about currently allows the UPDF together with the police to make sure that they enforce the right practices. They see that we have the right fishing practices. Why is this not what the fishermen want? Because according to the fishermen, they wouldn't want the UPDF or soldiers to be able to be part of this. Yet the president is saying we cannot have this law in place if at all these UPDF people are not actually taking part of the enforcement. I wouldn't be happy to discuss the law which is in court. That's number one. That Honorable Tebandeke of Kayunga took that same law to court. Because and Susan Nakaziba of Buvuma. So I wouldn't go in details, but at least let us share something. First of all, the bill, when I saw the bill, let me go back to the bill. The bill was saying that UPDF, as UPDF, should not be put in the law that they are supposed to fight illegal fishing. And I also agree. Because UPDF, they have their UPDF Act. You understand? So because UPDF, they have their own act, we think you cannot, we are breaking the Ugandan constitution by putting people who have their own act into our civilian act. That's what I think. And another thing, this new law, which we've not read it properly. I know, first of all, our Member of Parliament refused to sign it. When the President refused that they should include UPDF in the fighting of illegal fishing. Where there is a disagreement is so small. We are saying UPDF has been on water for almost 7 years. And illegal fishing is increasing. And we have so many reasons to tell our president why illegal fishing is increasing on our waters. When UPDF is there, we call it our mighty UPDF. It's there on waters, but illegal fishing is increasing, and that's why we don't have even fish. Are they doing their work? What are they doing in the lake, on our waters? So
you know, when people say, fishermen are saying, UPDF should be removed on water. No, that's not what we are talking. UPDF should be there on security issues. Guard our borders, guard the insecurity to make sure that our country is secure. But we are always saying that UPDF, they cannot fight illegal fishing. And time is speaking it right now. For 7 years, UPDF went to Somalia, UPDF went everywhere, and they were okay. They came back as stars, but on water, why have they failed? Do you know the reason? Because money is in the fishing communities. And these fishermen, they think they are too literate. You just scare them a bit and they give you something. So you cannot fight something when you know that you cannot fight something which you want to be there so that you can gain. So that's the problem we have in the fishing communities. And we think, and another thing, I know someone who say, I don't know, if a general tells a private to go and bring that fish, go and collect all the fish from the fishermen and bring it to me, will a private refuse? Because in their law, whatever the boss says, you have to do. But the police and the marine, they are trained to protect the fisherman and the country. So, I think some of those problems, what I want to say, there are so many problems. And UPDF as UPDF, I love Kaija. Yes. I love Lieutenant, is here Lieutenant? Lieutenant General, Lieutenant Colonel Kaija is someone who has tried to bridge the gap between the fisherman and the marine police and the UPDF. But the people he's sending down cannot fight illegal fishing. And he's not there and he's not going to be everywhere. So now we think if the president has signed the law, now there are so many problems, like he has been saying. One, who is going to repress UPDF? And if you will tell them, yes, UPDF should leave the lake tomorrow, who is going to repress? And what is the time frame? If we are talking about training new people, like what is in the law that they are going to get S6, S4 people, and they train them to fight illegal fishing, what is the time frame? When are they going to be trained? And what will be happening on the lake? So that's what I want to tell the fishermen, that UPDF is still on the lake. Exactly. And it's not leaving. It's not leaving. What is the time frame? Who can define the time they are supposed to leave? How long is it going to take to train this unit, Fisheries Protection Unit, which they are talking about in the law? And they are saying it's going to be trained by UPDF and police. So when we talk about the law right now, first of all, as fishermen, we don't understand the law. We need help. We need someone to translate what is in the law. Me, I'm a health worker. Yes, I can read, but I might not understand exactly what is embedded in the law. So I think we need to translate the law first. We need to go to the fishing communities and train and sensitize our people about this new law. What is it? What is it inside this law? So that's why I was, last week I was speaking to Honorable Kabusu Moses, and I was telling you, we still have a long way to go
You need to go back to the fishing communities. And because right now, everyone in the fishing community is very happy. They're saying, UPDF is going, FPU is going. But they are not analyzing some points. What is the time frame? When are they going? And what if, yes, they say, if the president is going to say, UPDF, you've done this and this, get out of the lake now. What will happen? The thieves. What will happen? So, you know, there is a lot of things and a lot of things to be done before the law is implemented. Sensitization of the fishers. Because for now, for them, they are looking at the FPU leaving the waters. They are rejoicing. They don't know that when the law is made, the law is for the government to do their job properly. The law does not favor you, a fisherman. The law favors the government so that they can do their service and operate properly where problems are. Now where there is illegal fishing, the law has come. It's not for the government. They are going to arrest you. Because I was reading in the bill, I've not read properly what President Museveni signed, because I heard Honorable Tebandeke contesting again what President signed. So there is confusion. When we are talking about the law, we need to come back here, us, the fishermen, and the member of parliament, like Honorable Tebandeke, what is he contesting? Because the first thing he was saying, president should sign. And right now the president has signed and Honorable Tebandeke is saying, no, what you signed is not true. So that confusion, we wouldn't love the poor fisherman to be part of it. We want a clear law signed, and then we know what is going to happen to us, because the law is for the government. It's not for you, it's not for me, it's for the government to do their operations, to give services. Now, I can give you an example. I read in the bill that if you are caught with illegal fishing gears, you are going to be arrested and be imprisoned for 4 years, or pay 100 million. Smart 24, driving business. Say goodbye to paperwork and travel costs. Now every MTN customer can register to invest in securities anytime and anywhere with Zabu in a few simple steps. Step 1. Dial *292#. Step 2. Select option 1. Register with Zabu. Step 3. Enter your full names. Step 4. Enter your national identification number. Step 5. Enter your national identification card number. In 24 hours, you will receive an SMS confirming your registration. Congratulations, you are now ready to invest. Sulabira wa gano kima kagakatemba amajja omukwano obulimba obujja byonna wisanga wano kati nweza remote abewuwo bakuŋŋaanye olunyumi lw'ekatemba ku Pearl Magic Loco. This is our home. Bonna mu Luganda Pearl Magic Loco eri ku mukutu namba 42 ku DSTV ate ku mukutu 315 ku GOTV. Pearl Magic Loco tuli ku ground.
2024 Driving Business. You understand? Pay 100 million or both. So just imagine if they find you with this small boat, which is called para. And again, also you have the illegal fishing gears in the same boat. So those are two crimes, offenses committed. So, which means in court, it's upon the judge to say, you get both, you pay 100 million. I'm not saying that 100 million is what is written right now, because they really sliced the bill, and I was speaking to one of the member of parliament, and they said they changed it 80%. 80% was changed. So right now, if you are going to pay 100 million or both to be imprisoned for 4 years. So the fishermen in the fishing community are rejoicing. They don't know that this one is not for them. It's for the government to do their operations on water. So when I want to wait till this confusion is over, when this bill is not, this law is not contested, no one is against it, like Honorable Tebandeke and Honorable Susan Mugabe of Buvuma and others, because for them they say there is something wrong. There is something wrong with the law. They are saying, I heard them on the radio Soga recently, they are saying we need the other old bill signed, not this one you've signed. Now just imagine the fisherman who has never been to school. What is in their head? For them, only one thing: FPU should leave the waters. But again, FPU should leave the waters, but this is a natural resource for all of us. Even someone who is not in the fishing community should benefit from what is in the lakes and in the waters. But us who are inside there, we think the lake is ours. You people who are seated here, we think, no, you should not talk about the lake. You are not a Muvubi. You are not what? It's us. But again, the government needs tax. The government needs to keep law and order in the fishing community. So they came out with the law. Poor fishermen think, eteka liveyo, eteka lije, eteka ligende, ba UPDF, abasirikale bagende. But abasirikale bagende, if you want them to go, is this law for you? No. It's for people who are doing operations. It's for Minister of Fisheries so that they can do their job properly. And the government also should correct their tax in peace and harmony. Thank you so much, Mrs. Massa, for that submission. Mwami Njuchi, njagala kujja gy'oli nsonga eno y'etteeka lino. Mrs. Wassa yogedde bulungi nnyo nti etteeka lino lirabika si ly'abavubi, lya gavumenti. Gwe ng'omuvubi n'era abadde mu bavubi. Abavubi bano ddala etteeka lino babuuzibwako oba mu tteeka lino nga balikola waliwo consultation eyakolebwa ku tteeka lino, n'era bavubi bo balowooza kiki kye baagala, kubanga gavumenti eyagala kuleetawo envuba nnungi, eyagala kugamba nti envuba eno embi etumaliddewo ebyennyanja, katuleete amateeka agasobola okulungamya abavubi bavube mu mateeka nga galagira. Lwaki abavubi kino bakisanze nga kizibu okukkiriza oba okutwala? Naye ndowooza amateeka gonna gavumenti geeyisa tegayisa okuyamba ffe, wabula bagayisa gasobole okukuuma ebyo bye bagayisizzaako. Oba ntegeerekeka
kuba bwe tugamba nti bayise amateeka agayamba ffe kizibu nnyo okuwa omuntu kintu kyayagala olina muwa kye yeetaaga amazima ennyanja yeetaaga etteeka toyinza ddala tugikole nga tekuli tteeka kyova olaba nga twonoonye nnyo kuteeka liri ekkadde kuba libadde libadde limusiba ebyayi era kyova olaba nti n'omukulembeze yatuuka n'aleeta amagye lwa biragiro si lwa tteeka kuba tegali mu mazzi gwa tteeka gali okulabirwa lwa mukulembeze wa ggwanga era abakuba engalo nga mwenazi babagambye nti basayinira etteeka amagye gagende balimba kubeera babaddeyo nga tebali mu tteeka baliyo ku lwa biragiro bya mukulembeze wa ggwanga tulowooza nti lwakuba etteeka lyayisiddwa mu kaseera akazibu nti abasinga tubadde mu kudukaduka wakuza abaana ku masomero nelisanga minisita waffe wa fisheries bali mu kalulu ewabwe Serere wabali balonda ndowooza 25 bayekuusa enkya oba lwa mukaaga ndowooza bwe bityo kakati tunafuna na gaapu olwa twali batugamba Madamu Diana n'abalala tunoonye minisita waali twogere ku nsonga y'etteeka wadde likyawaabiddwa ng'abakafu baatwala omusango mu kkooti ebyali byenza okujja nga naffe tumaze okwegayagaayamuko ne minisita oba pulezidenti anatereeza buli bagamba atereeze oba anaagaana naye nga tumaze okugaya minisita naye kati tunafuna gaapu esinkana minisita ku nsonga yatteeka ne pulezidenti yamalu disayininga n'aliyisa talina kimu kyeyayogerako kuba yali badde agamba nti kati mpisiza etteeka amagye gakolebwa gataliwe gati tusanze giri kola kwati ndiguti nenda na kimu kyekola kiyayogera yatuweka mu bbanga just kusayininga tteeka nalekaawo kibidde kugaa nti etteeka lwe baga teririmu bya bufuzi liyinza otuyamba naye wakati mu ndaba yange tubali tulyagala nnyo neliyinza okuba lyasiddwa bya bufuzi omanyi wano Uganda ndowooza ne munsi yonna bwe kyafuuka bagamba mu muddugavu oba oyagala omukweka okumanya teeka muki mu biwandiiko kakati abafi Madamu Diana bagambye nti ffe twasoma etteeka lyagala okukyusa lize mudde mu lulimi omwatu lwayisinga okumanya terinafuna chance kukyusibwa n'olwennyini eyayisiddwayo okufuna nga Madamu Diana bana bamanyi oluzungu nabo batono abajja okunyola etteeka kakati saasira abavubi abali wansi tebanakumanya nakiri mu tteeka wabula bagambako nti bagenda kusayininga amagye gagende ekikyalo kyamula nnyo omutegedde era abavubi kye bakyakuira mu ngalo eyo amagye gakole gagende nebeerabira nti amagye galiyo lwa biragiro si lwa tteeka kale ndowooza nti etteeka lino nga bwenkunyuddwe mu kusooka lyaliyambye nnyo senga teribanga lizemu kusaidi ya byabufuzi naye wano Uganda buli kiyisibwa kyonna kiyisibwa mu mbeera ya byabufuzi si kutaasa mulimu ennyanja bweri yeetaaga etteeka abantu tubasomese nga tugambye era tusaba nga bwe tuyise wano leero waleme kukoowa mutongere pulogulaamu rediyo weeriyo nabasobola okutuyambako batuyambeko tukyuse etteeka ebyo lidde mu lulimi Oluganda kuba Oluganda abantu balumanyi nnyo naddala abali ku bizinga abali ku bikywana makyemba gy'ennyanja ne mu bizinga bategeera basobole okubanga babasomesa etteeka bakole bayitegeere n'okuyambako abasobola okutuukira abantu kuba kati nga olaba ekibiina kino ekya effect singa kifanayo okukuba sponsor abasobola kisobola okutuukira abantu wansi eyo nekyongera banywera ku nsonga yetteeka kibi nnyo okuyisa etteeka nesigala mu bbanga pulezidenti bwe yakoze yatwese mu bbanga ffenna talina kimu kikyanyiddwale n'ekimu minisita ali musawo zino bali mu kalulu Serere tulinda wali kaviiramu tuke tumusisinkane kuba minisita wa fisheries kati wakiyinza kugattako na kimu abaka bagamba bamaze okukola omulimu gwabwe bo baga twakoze ogwaffe twamaze ose etteeka lye byayise waffe temukimu tubanjaaki era bwe kyakola kibagamba ate era nga batuufu kati kusigala ndowooza paati yaffe ng'abavubi ne gavumenti kuba saga tugireka ebbali omulimu gw'okunyola etteeka abantu betegeere mulimu gwa gavumenti iffe bannakye batuyambako kuki buyambi oba ntegerekese waliwo ekibuuzo ekya nga tetunaba kumaliriza mbadde njagala kumanya waliwo license ezaleetebwa nga bagamba nti abavubi balina okusasula buli mwaka naye recently abavubi babadde bagamba nti deadline eri so close ate kirabika nti abavubi tebagenda sobola kutuukiriza kubanga ndabira ddala wano nti emisolo olwatha license eno okugifuna omuvubi wa mukenya yeetaaga emitwalo 2 then buli gwa employee we omuvubusa emitwalo 2 n'ekitundu ate nayo patch kyeki mu Uganda empuuta you need 150 emitwalo 15 abavubi bagamba nti kino kigenda bataataaganya kyekyandibadde kikolebwa mbadde mmanyi nti
license eno eweebwa buli mwaka neera bavubi bakimanyi nti neera buli mwaka wegugwako license eno eddizibwawo. Ekintu kya license ekyo gavumenti yeetaaga omusolo. Ekyo kuli mabega wa gavumenti okufuna omusolo. Tefuna kusiwa kajati gavumenti yeetaaga omusolo okusobola okulabirira eggwanga lino n'okutambuza emirimu mu ggwanga. Naye gavumenti erina ekizibu kiri kimu ekyo mujja kunsonyiwa gwebayita omulaalo akamente nga tagiwadde bikata natagiwadde biwata akamente tagiwadde eki biwata. Ye gavumenti eno bwe yatuuse mu kifo ky'okuteekateeka wetujja omusolo yesu atunira kya musolo era ekyo kyononya ennyanja amaanyi gonna butumalako omwaka bagasa mu kulowooza mu kusoboza musolo era kyova olaba nti bayingizaawo mangu FPU so nga ate omulimu gwa FPU yazira oluvannyuma tubalewo nga twegeyageyamu n'omumbejja nti omwezi ogusooka n'ogwokusatu eyo gaapu yali ya muntu kweteekerateekeramu okugenda okuba omuki omusolo okuva mwezi ogusooka ku ogwokusatu kati omwezi ogwokuna enforcement nekola ki neyingirawo naye tebakikola kati batandise mangu nnyo era ndowooza ennaku bbiri emabega oba lumu babadde eggaba ebyo nga bakwata amata bali muwakiso nga bakwata amata FPU. Ekyeŋŋamba nti tekyali badde kibi singa abantu baganya okuwaaki omusolo bongereyoko abantu agaako kano omwezi guno gwa January kuba ogubakweteekateeka tuba tumalako mwaka ogwokubiri guza abaana muki mu masomero kuba nabo basubi nti abavubi basomesa kati ogwokusatu omuntu anonya akasente asasule ki omusolo batwaddeyo akaddaako batinde mwezi gwokuna ekyala esente ezo zibasaba basaba emitwalo 10 eryato nosana emitwalo 5 abavubi empuuta jejja abavubi emitwalo 10 n'emeka 15 kuba waffe bakikola bubiri kiringa abavuga emmotoka omuzi gwogula emmotoka yo wamusolo gwa mmotoka ye driver yamanyi wafuna driving permit neffe bakinyira kuffe banyini maano kati ejoyire emitwalo ebiri gyabavubi babiri emitwalo emeka gyabavubi bamulyato eriva obutimba eryamukende bayisa emitwalo 17 ku 2 kuba avamukende batera kuba banandowooza kaje emitwalo 2 sije emitwalo 10 ne 10 gyalyato gyemitwalo ameka nebwo nabagani hakumuki muvubi era muteeka ine empere bafulumiza ffe twasaba sente zitiba zijjewo ez'omuvubi kuba ffe zikosa ffe banyini ki banyini maantu kuba yo omuvubi ye muntu guli omulimu gaffe gwe tukola segulinga gugwo gwosomeredde enkyo kujasanga avo wano lujja kuva ajja kuba agenze kalangala lujja kuba agenze dolwe lujja kuba ali kukyonga kati omuntu afaanana bw'atyo tulina kujja musanga kuwaaki musolo kala ne kunyigiriza ffe banyini maantu ne tujja ku sente balabanga bazijja kubavuba weteeka liganti bajje kubavuba era bajja kuffe tuwoza nti twaga muteeka basigeza emitwalo 10 egy'eryato omuvubi bamukole ki bamuleke kuba guli omulimu gwe tukola alinga zaala tonzaga muntu enkyala kufuna sente gwomugenda ate womuki twasaba abavubi babaleke kuba nabo banonya mmere yaki yaironza alinawo kyetandikirako eryato neyingini nze kampa omusolo gw'emitwalo 10 oba ntegerekise kale towooza nti batongereyo kakabanga kano omusolo bantu banoonye bajja suluwa kuba nefagala gavumenti womusolo naye ebbanga batuwa tutononye ebyo tindimala endowooza yange. Nga tumaliza ku nsonga eno, what is your thought on these licensing fees? Are they fair enough? Of course, government, like you said, needs revenue, but the farmer, rather the agricultural, rather the fishermen are saying there's a lot of pressure on them. Right now, they have just taken back kids to school, and they're saying they've been given a deadline of March. What should be done in this May I think that pressure comes from poor sensitization of the fishing community, because I remember we had a meeting. I think Minister of Fisheries, they have not also done their job, because these are their children. This is their work. How can you say that the year starts in January and also the enforcement begins in January? Because in other sectors, I think there is a grace period where someone walks in and they are all reminded that if you don't do this, we shall enforce taxation on you. But for the fishing community, they say the year begins in January and the enforcement also begins in January. There is no grace period for a fisherman
to pay their tax. And again, leave out only that. There are so many problems in taxation. On that same boat, the boat has to pay parking fee wherever it is. The boat has to pay 50,000 to the sub-county on the same boat. The owner of the boat have to pay 100. The owner of the boat have to pay 50 for the workers who work in their boat. And I'm not so familiar with the law, but I read somewhere that double taxation is not allowed. It's only him who pays 5 taxes on one vessel. So that one is also, we think the government should look into that. Because as he said, fishing is like zala, ukuzanya zala. Betting. Betting, it's like betting. So you find someone goes, let me tell you, let us look at one vessel. If you are to go like 20 kilometers away, you need at least something which is not less than 30 liters of fuel. And again, on the fuel, you are paying tax. Then you need the nets. You need also the workers. You understand? Then again, you go in waters and you come back with nothing. Boats come back with nothing. But they were loaded with fuel and the employees have to get paid. Yes. And again, there is also a problem that these so-called children, they call them children, abana, those workers who work in the boat, those thieves wait for them in the water and they sell the fish from there. So you, the owner of the boat, waiting for these people to pay tax, you have nothing. And again, because of, you know, if FPU had done their job of fighting illegal fishing, at least we should stand with our head up and say, you people, fishers, pay tax. But they want them to pay tax. I was watching one of them and I went and I said, you guy, this boat has been parked here for 2 years. But they are telling the woman, if you don't pay, you are going to pay. But the woman had nothing. The nets were stolen by the illegal fishers. The boat is parked there. But these people who come to collect the tax are saying, this boat we need its musolo right now. When the boat has not gone on water. Why don't we work like these traffic people? That someone who goes with a boat in the lake and they quote you if you've not paid the tax, then you are penalized. Instead of waiting for the boat which is parked, which is not working, you don't know even the owner died, you don't know what is happening with the person, and you say, you pull this one and pull the other one, take away this one and take away the other boat. So I think there are so many things, challenges in the fishing communities, whereby I call upon our government to come and analyze the situation in the fishing communities or in the fishing industry. And listen. Because right now there are so many lies. There are so many. The President Museveni, you've been lied to. You people who are seated in these SC in offices, you've been lied to. There are so many problems in the fishing community. Like I can tell you, one we are saying one of the objectives to eradicate for us, to eradicate illegal fishing. That's our number one. We are asking, if you want taxi to be corrected, if you want tax to be corrected in the fishing community, why do you bring in illegal fishing gears? The hooks and the nets. Right now they are telling us that they have allowed the nkolongo. I don't know what is. It's a fish cut. It's called nkolongo. It's catfish. They are going to start correcting. They are paying tax to correct
Nkolongo. But when you look at when you look at the nets which are used to fish Nkolongo, they are illegal fishing gears. How did you bring them in? And when was these gears you are talking about? Who brought them in? So you find there are so many illegalities in the so-called fighting illegal fishing. And another thing, we are saying that all the people who bring in illegal fishing gears should be brought to books, should be taken to court. But we are seeing only these young boys rotting in prison, in jail. So actually they are not addressing where the source of the problem is. Yes, they are not addressing. And how will you come and ask, we need money in this industry, which you are not taking care of? You are not taking care of the fishing industry and you want money. Indeed, I want to tell you, if the government looks after the lakes, it's more than fuel. The more itself enuni. Yes, I've seen that. It's more than fuel. But you find big people, rich people involved in using these children who did not, young boys, the youth who did not go to school, and they are using them to do illegal fishing. And again, we stand on the other platform saying, we need musoro, we need this from the fishing community. Have you really prepared the fishing community? The fishing community alone, I want to tell you, could pay salaries of so many soldiers, nurses, everyone in this only lake, if we looked after it. And another thing as our objective, you know, you want these people to understand, but you have no schools in place. The education is so poor. There is poor health services, poor education services, poor infrastructure. Which fail to get their UNEB examinations in time, and the kids were unable to do the exams, and they were from the islands. And the problem was for that school, not for the government. I'm telling you, for me, the only way, because what I did was to go in the fishing community, start a school for vulnerable children, from baby class to senior for now. But we can't sit there. I realize if we sit there, we are going to mess up these vulnerable children. We come to Entebbe so that we don't miss, so that we don't go through what you are talking about. So we have so many problems. That's also risky. Yes, despite the illegal fishing, despite of all problems, there are so many problems. You know, we should, I want to tell Minister of Fisheries and our president, they should learn from a bird. If it's going to lay its eggs, it makes it very comfortable. Even the uterus for the human being, monthly it prepares for the baby. How can you come and say we need money from the fishing communities when you've not planned and prepared for the fishing community? So there has to be some thorough preparation before government comes in for taxes and all these other laws. Exactly. Thank you so much, Mrs. Wasa. Mr. Njuchi, tweyanza nnyo okuwa ebirowoozo byo. Kati nga tumaliriza, oba olinayo message yo yonna esembayo naddala eri government n'eri abavubi ogiyiseewo mukama wange. Message yange gy'osemba nayo eri gavumenti kwe kusobola okuddamu okutunuulira ennyanja ng'eggyemu ebyobufuzi byonna, ng'eggyemu ebyokulowooza okufuna essente. Tusooke tuddemu tutunuulire ennyanja eyo, tuteeketeekere abavubi, si kugwa oba twagala musolo, kuba kati essaawa zino bali ku kya musolo, naye n'agenda okuvuba obubi agenda kuba omuki. Nga bwekimanyi nti wano e Uganda omukozi w'ekikolobero yasooka okweteekateeka, njala nnyongola abayigga wano abantu ababbi, nekyo kyetaaga ndagamuntu abagikola ki, ebbaluwa y'erusa abagikola ki, kaadi y'ekyalo abagikola ki,
naye ate n'olowooza ti bano batalina bintu boogera kati yebakyamu kati omuntu yeteekateeka kati ne ku mazzi eyo bwe kiri abavubi bagenda kuwa omusolo olwokuba gavumenti etudde musolo yona tune kiki twafunye sente mu mazzi era buli namba esinga kati okuwa omusolo abaguwesa speed bonna namba esinga banfu baki banfu bambi ekyokubiri gavumenti abaserikale byeyatuwa tukize tugaane balemeddwa ennyanja ebintu biganye tudefuule ku mmeeza ku nsonga y'ennyanja abaserikale bali nnyo mu kulya enguzi ekitongole kya FPU ekyo kirwanyisa embubembi babadde bagamba nga poliisi mbu yekwata ekisooka lwakuba kizibu kyo kyakunoonyerezaako kye bali wala poliisi eno bali kumpi mukinoonyezaako mangu bannamawulire n'abalala kati ate bali abali mu nnyanja batemutuuka mu nnyanja kati mulwawo okumanya naye FPU eyinza okuba egoba poliisi mu kulyaki mu kulya enguzi era ekisinza okuwona ennyanja kulya nguzi n'obubbi kuba mulimu n'abamwe balina bennyini nga babbi bennyini bagenda nababbi ebintu by'abantu mu mazzi naddala ebyennyanja ndowooza gavumenti awe tunewo nnyo ku nsonga y'abaserikale baayo bwe kibanga ddala eyagala kulongoosa nnyanja nga teyateekawo basajja bayo okufuna ssente kubanze bwe nakulira baŋŋambanga omulembe giri egyayita nti emundu gwe musaala gwo waliwo omukulembeze yali wano gwesaalabako abaserikale bange emundu baga emundu eyo muki kati simanyi bakulembe guno bakyakomye wala ekinala basimanyi kubanze ninga alaba nti kyagala kudda nti emundu gwe musala gwaki gw'omusirikale tulowooza kyanga si kituufu omuntu si musala gw'omusirikale tudde mutongoosa ennyanja abavubi kanako kaabwe temujaganya nti abasirikale bagenze abasirikale bali mu mazzi lwa biragiro tebali mu mazzi lwa kubatteeka ayalagira babeere mu mazzi tanabagakola ki kuvaayo bakyali mu mazzi ate mukola ensobi ku nnyanja ne mugamba nti bajja kutukwatako nedda bakyali okulwa ebiragiro by'omukulembeze waki w'eggwanga ekyokubiri muleke okuvuba obubi abafubi muleme kuvuba mbi kuba ennyanja eyo yaffe bana abasirikale abajja tukola emirimu nekye bagenda ne batulekera ennyanja ffe tuli bananzala yakuki yaku nnyanja nambe esinga abasirikale babalesukwaisa envuba embi abo tebala nabyennyanja nokumanya tebamina bimanya naye ffe tubateekamu endowooza ne tubalagira ekyokukola ne bayingiramu omuzigo okulya enguzi eyo n'abasirikale balese n'okuvuba ssebo balina eri amaata abasirikale alikola n'aliteeka mu ggwe ye gwe nogadira lya muganda wange gwe nenga siribyo nga lyabasirikale kale ekyo nakyo kigera kwongera ng'ate avana bubi abalala basobola n'okusoba ebyennyanja bitwala Congo kuba ebyennyanja bisobola okugenda e Congo bitwala abasirikale n'abakulu bali mu gavumenti pulezidenti ajja kuvaayo nnyo omwebaza ng'akutte ku basajja babono n'ennyanja kuba bali mu gavumenti ali nabo banene abamu tebogerekako ssebo banene ddala bamayinja tulowooza nti vaayo ku bantu abo obakwateko tusobola okulongoosa ennyanja abavubi temuddamu kuba basirikale ssente bakkirize kuvuba nvuba mbi temubagwa ssente mwanguzi muvube envuba ennungi ennyanja tugikuume kuba yaffe mbatumidde mwe n'abavubi. Thank you so much. Thank you Mrs. Wasa for your time and thank you Mr. Nduchi. Ensonga ezo ndowooza tulina okwongera okunyiikira. Njagala nnyo probably the next time we are here tubeereko n'omuntu ava mu MAIF oba mu Ministry of Agriculture and Fisheries tulabe bo ki kye balowooza ku nsonga eno tubeewo n'omutaputa w'amateeka naye nga yali nnyo tali kusaidia gavumenti nga yaliwo okulaba tteeka eryo ngeri ki gye ligenda okuteekebwa mu nkola na biki kye bitegeeza. Tweyanziza nnyo abatulabye. Thank you so much for watching. We've been talking about the fisheries industry, especially in particular the fisheries law that is currently in place. And the sharing here has been that this law is not a bad law, but it seems there are few consultations that were not made that must have been put in place. And it's our call for government and the officials out there to come on board and get to discuss this law and make the fishermen, the fisherwomen understand what it encompasses and get to move together with them as they implement these laws for the fishermen, but also for Ugandans who consume this fish and for the people to whom we export our fish. My name is Anthony Sebale. Yes, the show has been a little bit different today, but you can bear with us. And definitely we want to have this discussion more on different other platforms. Remember to follow us on Twitter at Smart24TV and follow me at Anthony Sebale as well, and get to discuss more on what's happening in the current world of business. Thank you so much. See you next time. Bye for now.